Saa zingine unaambianga mtu kitu na unamwambia by the way ni siri. So usiende kutangaza, usiambie mtu mwingine yeyote. Kidogo kidogo unasikia ile story imeanza kuenea na unajua vizuri hii story ndio ulitoka nayo. Na maybe hata uliongezea chumvi kidogo na ishaenezwa. Then una feel huyu beshte yako ni mtu huwezi trust na siri zako. Ni mtu next time utataka kumwambia kitu, huyu hata si rafiki yako, you're supposed to cut them off. So in such a case, we do such kind of things to ourselves where tunasema tutajifanyia vitu na hatufanyi, na saa zingine tukizifanya tunazifanya venye hazifai kufanywa. For example, you settle for less than you deserve. You settle for mediocrity, bullshit. Yani una settle for nonsense yenye hata hukuangi ready kuambia watu by the way this is what I'm doing, this is who I'm dating. Maybe matters relationship. The person you're courting is intellectually below you, financially below you. Maybe when him to a degree, una date mtu wa form 4 because unajiambia you can't get anything better and you are ready to settle for anything that comes your way. And at the end of the day, unakuanga hata shy kuambia watu huyu ni boy wangu cause his English maybe is not fluent. Mtaanza kuongelea stories za corporate yeye hajui, ama mnaongelea ama the other way around, inaweza kuwa ni mtu wa jua kali na wewe uko corporate. So hamuandamani. So you settle for things that are really below what you think you deserve. Kuna wasichana siku hizi pia wamejiekelea kudate married men. You know your values don't allow you to date a married man. But because you would rather betray yourselves by going for crap, going for things that are not in line with your standards. Huyu ni mtu mwenye unaombanga sana asiwahi kupost, asiwahi kuexpose mahali. So every other day when you meet him, uko zile za I hope sitaonekana na mtu hapa because I really don't know how I can introduce them. So hiyo ina beating is what we refer to as self-betrayal. It is emotionally draining and it makes you remorseful most of the times. Another way we do betray ourselves is by settling in toxic workplaces, toxic marriages, uko place job yenye at the end of the month unapata mshahara yako, unaweza kulipa nyumba, unaweza kusort to bills wako. Lakini hii job first of all haiko in line na your career goals. Probably wewe ni salesperson. Hii job unafanya ni finance. Wewe ni accountant. Every other day ni mahesabu. Wewe si mtu wa hesabu. Unachukia hesabu na passion. So una feeling hii job imekufrustrate, imekuhangaisha, but because unalipa tu bills wako na unaogopa hutapata job iko in line na kitu ulifanya, unaendelea kuifanya. So 3-4 years or months, many months later, una realize by the way I wasted my time doing a job that I was not supposed to be doing. Your job, it is not giving you any inspiration, it's not even giving you any growth. So unajibetray wewe mwenyewe na kusettle for things that are not in line with yourself. Unakaa kwa marriage yenye maybe you are emotionally abused or you are financially abused or you've been cheated on. Wewe huwezi tolerate kukuwa cheated on, but because you fear what the society will say if you leave this toxic marriage or toxic relationship, and maybe because of your kids you choose I would rather stay. At the end of every day unasikianga roho inaumia, huwezi toka juu ya watu. Self-betrayal simply means you placing the need of others at the expense of your own. You're so scared of what everybody else will say, not forgetting you traumatizing yourself, you are emotionally draining yourself, and pia you will need a very peaceful life. So ukiamua utaendelea kukaa in a toxic workplace because you fear you may not get a new job, or you continue staying in a toxic marriage because you are scared of what people will say, or you are a lazy ass who thinks you can't provide for your children. Hiyo ni kujibiti. Hiyo ni kama kujinyonga. Unajinyonga ukiwa uhai. Saa zingine tunafanyanga maybe very small mistakes. For example, ulikuwa meet mtu tao, mnakutana saa 4, wewe unafika saa 5, unapata alishafika. So unajambia mimi nikaa sinanga akili, mimi sitawahi show up mapema, ni kama sijuangi keep time. Lakini if roles were reversed na niwe beshte yako amefika late, ungekuwa zile za I understand kuna traffic, we hope next time unaweza improve.
it shall get better with time. But you can't tell yourself those kind words. Maybe you stuck, you are having a challenge, a financial challenge, or maybe you just broke up and that thing is really draining you. Hauoni kama una deserve help from other people. You don't share your problems with other people. Na wewe bishta yako akipata problem unamwambia si ukuje kwangu, kuje nitakusort na kusort financially. Ni pesa hauna nitakupatia. Ni umefungiwa nyumba, kuja ukae na mimi. But ikifika ni situation yako wewe mwenyewe huji, you don't share, you don't feel like your friends deserve helping you. Then at the end of the day una feel ni kama uko alone, ni kama uko in your own world. People don't come through for you as much as you come through for them. Na niwe unajibetray na kukosa kuwaambia. Ama maybe saa zingine una overshare, unasema hii na hii haiwork out, hauna break za mdomo. Then huyo beshte yako anaenda anaisema mahali. Una feel shit, nilimesa up, sikuwa nafaa kusema hivyo. The best thing in this case ni own up your decision na kukubali situations venye zimetokelezea. So at times you don't even have to say yes to a favor that you feel you don't want to offer, because siku yako ikifika, when you give from an empty cup, at the end of the day you feel like you betrayed yourself, because people won't give you what you gave them in return. It's your number one responsibility in this world to take care of your needs first. But mara mingi unapatanga kama mama anashughulikia needs za bwana yake na needs za watoto wake, then yeye mwenyewe hata anajisahau. Anafanyia watu kazi, anatalisha watu wengine wote, yeye ndo atakuwa wa mwisho kutoka kwa nyumba. Yeye ndo atasemekana amechelewesha watu. Yet alianza kuwashughulikia badala wewe mwenyewe you serve your own needs first. A good example ni maybe uko village. Sidhani you happen kwa matao. Wewe uko comfortable kukunywa sugarless tea. But jirani yako au marafiki yako akisema anakuja, you would rather go borrow money umpikie chai ya sukari. Kwani she's more important than you. You betray yourself when you can't do very good things to yourself, but you are ready to do them for other people. Maybe hauna do na uko willing kuchukulia hata mtu loan umfinance amit mahitaji zake, lakini wewe mwenyewe siku yako ikifika uwezi ukajichukulia yako ka loan. That is self betrayal. You prioritize every other person and you forget yourself. Another way in which we normally betray ourselves is by giving away our power. Wewe unakwanga tu hawezi make decision. Watu wakisema twende hivi ndio hao. Maybe watu wamesema si tufanye kabashi Friday. Hiyo bashi tuchanga kila mtu dhao mbili. Wewe juu hunanga, you are not decisive. You don't believe like your decisions count. Uko tu zile za ni sawa tu. Hauna hiyo tu dhao. So ikifikia hiyo Friday unakopa, ama inabidi uanze kucreate to excuse venye hauta show up. Yet you had the right to say financially mimi niko down. You are betraying yourself by wanting to attend to things or activities that are taking away your time you would have wanted to invest in other activities, or maybe they are taking away your money and it is money which you don't have. So next time umeitwa kwa madeals na hutaki ama kwa maparties na haujifeel, relax. You don't have to go. You don't have to betray yourself by attending to things you don't want to. Be responsible for your own happiness, for your own finances, and for your everything else. Saa zingine tunakuanga very quick commit deadlines za wadosi wetu. But wewe ukijisetia goals ama ukijipromise nitajifanyia 1 2 3 things by the end of the next 3 months, hauko na pressure ya kujifanyia. But ikikuja ni mtu mwingine ukiwekewa hiyo target na your boss, you are going to achieve it. But when you set it for yourself, you are reluctant. So una feelingi kwani mimi siwezi achieve, kwani si make progress kwa maisha yangu. But you betraying yourself by not creating the time to do things that you want to do. Haujiprioritize, hauoni goals zako ni kama ni za maana. Hauoni ni kama unafaa kuinvest na ujipe target to achieve the return on the investment you want. So when you set a goal, jipe hiyo pressure unapeangwa hapo ofisini ama mahali unafanyanga kazi. Jifanyie hiyo the same pressure ukifika ni goals zako. Write them down and honor them. We find ourselves giving away our power by also not owning our ideas. For example, unaogopa
maybe Kiingereza yangu haikuangi fiti vizuri, so niko na hii idea, but sasa in the midst of a meeting uko zile za I think nitaambia so and so, then that so and so ataambia mdosi hii idea. Hiyo idea ni yako, umeambia best yako juu unaogopa your English is not good in the midst of a meeting. So if your idea is taken, mtu mwenye uliambia akusemee, yeye ndo atashine na hiyo idea, atakuwa anarudi kwako. So wewe, because you are the initiator, utakuwa na take your time kufanya background research, unakuja unampatia, then yeye anafanya presentation. So someone is benefiting from activities zako na ideas zako, just because you are scared, you don't know how to speak English well, ama you're also scared of other people's opinion. Unasema nikisema watanijudge, na nikisema alafu wakose kuitaka. I would rather not say it. So stop being scared of every other person's opinion. Be bold enough to own up your ideas, and you are being true to yourself, because you will do the work, you will get the credit for it. Ukishampatia apate credit for a job or an idea you had initially, utafeel remorseful, utakuwa bitter na best yako, yet ni wewe who could take advantage of your opportunity. So don't dismiss your power by being so much concerned about what everyone else is going to say about you. Another way we normally betray ourselves ni matters finances. Unakosa kuplan vizuri, ama una spend more than you have. Ikifikia mahali una feel sina do, ukirecount, kwani do yangu nilispend aje? Ulifanya tu vitu penye haukuwa umebudgetia. So una feel bitter cause ulitumia do yako vibaya. Una feel ulijibetray cause uliamua kutumia do yako kwa some other unnecessary ones, and you neglected your own needs. So let's be careful not to be so much scared of every other person, na alafu unajineglect wewe mwenyewe. So guys, that brings me to the end of this video. Until next time, cheers. And by the way, msisahau kunisupport by subscribing. Ni free jamani. Na mulike na mshare my videos so that pia nipate more subscribers and more views. Thank you very much.